Jemi në mes të pyllit, dita e 50 e udhëtimit, dhe sot do kemi një intervist me Samin, I cili është nga Quebecu, nga pjesa franceze e Kanadas. Hello Sam. Hi. What do you do in your life? I was a student in liberal arts and social justice, and since I graduated, I travel, and I'm trying to find solution for living more sustainably with people and with the planet as well. Did you work in your profession? Not exactly, because the thing about social justice, when you want to do it in a non business oriented manner, is that it needs there's not a lot of people who are ready to pay you for what you're going to do. So I'm trying to find local people powered alternatives to Ka studuar për avokat social, thot, dhe është shumë e vështirë të bësh një karrierë sepse duhet të gjesh njerëz të ndihmosh dhe ajo do të thotë që nuk ke para me këtë gjë. And from studying such a very beautiful school, university, I find you in the middle of a forest in Switzerland. Yeah. What happened in between? Well, a girl. Indeed. So I met a woman at university in Quebec, and she lives in Germany. So that's why I'm traveling Germany right now. Pra, ishte në Universitetin e Quebecut, takoi një vajzë nga Gjermania dhe ndaj erdhi për të. Is the girl here or the... No, she had to work, so she was Okay. back. Pra, erdhi që takoi këtu, e la në punën e saj dhe erdhi në mes të pyjeve. What do you think about our organization here? The rainbow? Yep. Yeah. For me, there's not one rainbow. It's because it's people coming together to make things happen. It's very different from what we're used to, of going to some place and expecting to receive something. You know, you go to a concert and some people play. Here we just try together to find ways of living together peacefully, basically. Pra, në këtë vendin këtu, që ne e quajmë Ylberi, jemi mbledhur disa veta dhe thotë që nuk janë të gjitha vendet njëlloj, sepse njerëz të ndryshëm tani, njerëz të ndryshëm në vende të tjera, e thjesht po përpiqemi të jetojmë në një vend të qetë dhe me paqe. Do you go to a lot of rainbows? It's my second. Your second one. Where was the first one? It was in Quebec. In Quebec. Yeah. And how was it different from this one? It was way out in nature, like I think 7 hours drive from Montreal in the little dirt road, and there was much more people too. Pra, për herë të parë që ka shkuar në një rainbow, thotë ka shkuar 7 orë jashtë me makinë jashtë Montrealit dhe kishte shumë më shumë persona. What do you do usually during your day in the rainbow? Because me, you know, I wake up, I sit down, I read my books, and that's all. What do you do? I don't know. It's my first day, second day here, and I woke up and I was hungry and I saw nobody was in the kitchen making food, so I decided to direct the food making, and so I made lunch and now we ate. Është dita e dytë që është këtu në Rainbow, thot. U zgjua në mëngjes, kishte uri, kështu që vajti në kuzhinë, filloi gatuante, fol thërriti dhe ca persona të tjerë për të gatuar, edhe ulëm e gatuam të gjithë bashkë. Are you a cook? Do you know how to cook good or Yeah. Yes, you're a cook. No. But I'm student making food. But I mean like because you went there and you made very nice food, like you know the process of food. Yeah. So you know how to cook. Yeah. Disit gatuaj shumë mirë, thot, ndaj ulë atje, e na dha dhe ne instruksione se si të gatuanin. Edhe unë preva karotat, për shumë, edhe skuqa qepët. After the rainbow, do you have any plans? I think I'm gonna bike back to Basel, the city in Switzerland, and I'm gonna take the bus back to Frankfurt, where my girlfriend lives. Pra nga këtej do iki kur të mbarojmë këtu thot, do iki me biçikletë deri në Basel, që është në veriun më të largët të Zvicrës, dhe pastaj do marr autobusin për në Frankfurt, që është shoqja e tij.
Back in Quebec, what do you do in your free time? Çfarë bën në Quebec kur e ke kohën e lirë? I was working on farms a lot. I learned farming, and also I was living in an intentional community. What's that? Intentional community? Yeah, it's basically we had a house together, and it was a public and private space in which people could come, and we would host events and workshops and potlucks every Sunday. And it's also an intentional community because we have values of non-violence by which we live, and we work towards this goal of living non-violently with each other. Pra thot që ka jetuar disa kohë në për ferma të ndryshme dhe gjithashtu në një shtëpi të cilën e kanë bërë si komunitet dhe është dhe private dhe publike për disa persona që vinë të pinë një kafe, të bëjnë një party dhe të jetojnë në një mënyrë jo të dhunshme dhe të qetë me njëri tjetrin. Do you have any plans for life? Like you studied something very nice. Do you want to continue? I want to start community projects. Now what I'm really interested in is restoration, and it is learning different methods for regenerating ecosystems, but also for living well with ourselves and other people in nature, because we know that our way of living is so destructive. So basically I want to find solutions to address this ecological crisis that we are facing right now. I don't mean that I'm going to find a solution, but together with other people we want to find ways of living this. Pra po thot që për momentin është duke kërkuar për një mënyrë se si të mësoj më shumë dhe për veten, edhe për se si të jetoj dhe si të bëj një jetë në mënyrë më ekologjike dhe të gjej dhe zgjidhje ekologjike për të jetuar. Pra nuk do thotë që ky do zgjidh të gjitha problemet që kemi, që të jetojmë në mënyrë private, personale, pa bërë dëm në për natyrë për shembull, por thjesht të bëj një hap më përpara. You're very nice on camera. Dankeschön. Why you don't watch TV? Because you told me before the interview that you don't watch TV. I really want to know this. Like, but it's very strange for me. I mean, you don't watch TV. Like, you're from Canada, right? Yeah. Ky djalë këtu është në Kanada, ta them shkurt më. Ky djalë këtu është në Kanadaja, që është vend me lek, vend me të gjitha, vendi pa parë, punon sa të duash, vete ku të duash. We poor immigrants, we want to go to Canada and we cannot go, you know? You're there, and what you do? You live in the mountains. Shiko, ka në Kanadaja, belli, mund milioner mund të bëj, shiku jeton. Shik. Kapi çik. Ja, unë mes të pyjeve, në çadër. And you have a house in Canada, right? I was living in a house with other people. And you decided to come in a forest? Yeah. To live in a tent? For now. Why? Uh, Pse vjen në çadër djali botës? I think when we put ourselves in places in which we are uncomfortable, or places that are different from what we are used to, then that's when we can grow and learn new things about ourselves and about other people. So that's why I'm here. Pra, kur e vendos veten në vende që nuk I di, në situata që nuk I njeh, atëherë mund ta njohësh veten më mirë dhe ashtu mund të rritesh si person dhe si personalitet. We turn back to the TV because you didn't tell me, eh? Ky tipi nuk shikon televizor. Why don't you watch TV? Why? Why you do this to yourself? Because there's so many Nuk shoh better televizor, ways of spending my time. Nuk shoh televizor se ka kaq shumë mënyra më të mira që të shpenzoj kohën time. That was middle sentence. You continue. Right. Yeah. Just because I feel like watching TV for me is a loss of time, because I'm just watching other people live their lives, and there's so many things I can do with my life and with other people together. So why would I
spend so many hours of my life just watching other people living their lives. Po shikoj televizor, thot, nuk po shikoj televizor, se kur shikoj televizor, shikoj njerëz të tjerë që jetojnë jetën e tyre, dhe u kam jetën time për të jetuar me njerëzit e mi. Pse mos të jetoj me njerëz të tjerë, thot? Të jetojmë jetën tonë, po të shikojmë jetën e të tjerëve. What if the life of these other people that you watch in TV is like very interesting? You know, something like Game of Thrones, you know? No. What if it's like very wow, you know, like, or you can learn something out of it, like you are here in the mountain, but you can learn in a TV show, like how to live better in the mountain. No, but it's never like doing it. You know, if you see people on TV that do things that are so awesome that you want to do it, why don't you just do it, you know? Is that a question? No, it's an answer. Ah, okay. Question. Pra, po i them, mirë që nuk shikon televizor, nuk shikon se nuk do të shikoj njerëzit. Po nëse ka njerëz që të tregojnë si të bësh gjëra të papara, si të jetosh në mal, si të, ku diun, si të paguash taksat, si të bësh më i pasur, si të bësh më i varfër, si të jetosh më mirë. A do i shikosh? Jo, thot. Prapë nuk bësh. So you're not gonna watch TV at any time. I mean, I like to watch movies sometimes. Shikon filma. Djali ka. Okay, so you watch movies, but you download them illegally. E i zbret kështu jashtëligjshme thot, të filmat edhe i shikon aty. Actually, it always depends on what kind of movie it is. Varet nga filmi. And if it's small productions, I'm gonna buy them. Qofse është film i produksionit të vogël, And if it's e blen. big productions, Qofse then është maybe Hollywood, I'm just gonna find a way to të zbret watch thot it for free. në mënyrë ilegale. Very nice. We totally support you. Very nice. Okay, I have my next question. Okay. Next question. How is Canada living? Si është Kanadaja që jeton? Because we always think, you know, we come to Canada as Albanians. Oh my god, I'm gonna buy 5 BMWs, you know, I'm gonna have 3 houses. Kështu themi ne, do vemi në Kanada, jemi emigrant, do blejmë 5 shtëpi, 3 makina, do bëhet nami, nuk do bëhet, do jemi të pasur. Is it like that? No. What no? Well, I mean, I think So Canada true. is a very good place to live because we have a social system that makes sure that everybody has the chance to go to school or to have medical services if they need to. But Kanadaja? Yeah. Oj, është një vend shumë i bukur sepse ka një sistem social që të lejon qofse do të shkosh në shkollë, të gjithë shkojnë në shkollë, qofse do të shkosh në spital, gjithë shkojnë në spital, por but it's not the American dream, you know. Even in America, we have this thought that we're gonna make so much money and live in luxury, but actually, America is a place where there is so much more poverty. when you say America, you include Canada or Canada is a bit better, but I mean, it's not like everybody is living on gold. Nuk është kështu thot. Njerëzit jetojnë në fukarallëk. Why? They don't work or why? Yeah, I mean, they're. So they don't work, they live in poverty. So if you want to work, you can be rich there. I mean, people don't live in poverty. I think people are very well, but people are not very rich either. Janë mirë You know njerëzit, what I mean? jetojnë mirë, por nuk jetojnë dhe aq shumë të pasur thot, sepse ka dhe njerëz fukarënj, ka dhe njerëz lypsar në mes të rrugës, ka lloj-lloj. You are from the Kaloj burri botës pa brek. E ku më të tutje. E bela e madhe. Ku vetë më droj. You are from the Quebec side of France. Quebeku është pjesa franceze e Francës. So you speak French as mother language? Yeah. Also English? Or you learn it in school? My mother language. I learned English when I was 20 about. When you were 20? Yeah. Shë, në Kanada tani, ky është francez, thot? I mean, Nga pjesa franceze, mësoj anglisht kur ishte 20 vjeç, thot. So you don't have it in everyday life, like no, you don't write your, I don't know, your signs on the road in French and in English. only in French. Vetëm në frëngjisht, çdo gjë është vetëm frëngjisht në Quebec. In which city? Everywhere. In every city. Man, you can very well live all your life in Quebec. Në without çdo speaking qytet a word mund of të English. flasësh vetëm frëngjisht, s'është e thënë të flasësh fare anglisht. And Canada, if you compare it with Switzerland, for example, is it the same? Like for us, it's just two rich countries, you know. Like look at it. No matter where you go, you know, that's like bingo. Ç'është Kanadaja dhe Zvicra, kudo që të vesh të themi ka lekë, kështu që e gjetë muhabetin. Po, është vërtet kështu. Cilat janë diferencat? It's not quite as rich as Switzerland. I've never seen so much riches as I've seen in Switzerland and Germany. Because everybody here have Mercedes and BMW and
What? In Albania, if you are poor, you have Mercedes. Really? Yeah, because you live in shitty roads, so you really need the Mercedes to pass. You know? No other car It's can not do. like that in Canada. Oh, thot që janë shumë pasur këta të Gjermanisë e Zvicrës se të gjithë kanë makina të mira, kanë Mercedes, të gjithë. Ai thosh që në Shqipëri ne Mercedes kemi kur jetojmë për çatra, se kemi si të kalojmë lagjet. You have any strange hobbies? Except of reading, you know, like, oh my god, I read, I'm cool, you know? I don't know. I like traveling on a bike and I pëlqen të iki me biciklet. I do cross-country ski in the winter. Cross country, you mean from one country to the other? Like from... No, I mean ski with like, it's not like downhill skiing. It's more like up and down. Yeah. Wow. Like you walk with your skis. Bën ski, thot, në përmale, po jo t'ikësh nga lart poshtë, t'ikësh nga njëra anë tjetër, dhe lart dhe poshtë dhe majtas dhe djathtë, kështu. And with bike you do long trips? Yeah. From where to where was your biggest? Udhëtimi më i madh që ka bërë me biciklet? I went around the southern island of New Zealand and I I biked ka rënë around Zelandës së Re, Nova ishullit Scotia më të madh, last year. përdau, edhe Skocia e Re. Nova Scotia is where? It's in Canada. It's In the Canada, eastern, the Maritimes province in the east. That's not Quebec? No. Okay. Edhe I ka rënë Skocisë së Re, që është pjesa më lindore e Kanadas, në biciklet. How was New Zealand? Si që kjo Zelandë e Re? Oh, it was nice. Just Yeah. nice? It's they have such beautiful mountains and wildscapes, and you can just literally go in forest for a week, and you're gonna see like 4 people in this week, and you're gonna be in high mountains on the snow somewhere, and you just go down and you go back to the village and continue traveling, you know. Thotë që ka male shumë të bukura, po nuk ka shumë njerëz, mund të ikësh majt male, të zbresësh prap 4 ditë rresht, mund të shikosh 3-4 veta në total. Your girlfriend is from Germany, right? Yeah. Are Germans different? Like, you tell me as a foreigner, because I ask Germans, they say we are very cool, you know, but are Germans like a little bit of, I don't know, somehow? Comparing, let's say, well, let's compare your girlfriend with just a Canadian girl, you know. She's not gonna watch the episode, so just... Po ti krahasojmë për shkak këta kanadezët me gjermanë. Është kulturë totalisht ndryshe thotë. But I mean, you are not like you go at 7 and 12 minutes in the bus and stuff like that. You know, like that's correct everything. Is it like that in Canada? What do you mean? Like the bus is at 7-12 minutes. You know, the party is at 9:15 and that's it. It's not as organized, I guess. Që që organizuar se It's Gjermania. similar, you know. Po është e prafërt. So you come here and it's like, well, like almost like Canada, more or less. It's different because there are so many people everywhere, but also I think in Germany everything is very proper, and everybody wears super nice clothes, and that's pretty cool. Also, that's part of the culture, and people have coffee and cake at 3 in the afternoon, but you know, in general, it's very similar. Yeah. Është afërsisht e njëjta, thjesht që në Gjermani janë më të veshur mirë, janë gjithë me orarin fiks, në orën 3 çerek do pinë kafe, në orën 4 do pinë çaj. What is the best thing you have done in your life? Or seen? Gjëja më e mirë që ka parë, që ka bërë. Like a couple months ago, para 2 muajsh, kayaked from iku me kajak, me kanoe, down the Mackenzie River, so it's a river that goes across the Northwest Territories in Canada. Iku me kanoe në Kanada në një lum, në veri. It was 2,000 kilometers. 2000 kilometra. In a kayak with all my gears, and I visited indigenous villages on the way. Until the Arctic Ocean. Deri në oqeanin Arktik. And it was winter when I got there. The ice was starting to form on the ocean. Dimër, edhe në oqean filloi bëj haku. Yeah, that was 2,000 kilometers. 2000 kilometra. How many days? 49. 49 days. Yeah. 49 ditë. Yesterday was my 49th day in the show, you know. Today we are day 50. Nice. Yes. Congrats. 49 ditë. Ai sa brown udhëtimin nga Konispoli deri këtu. Ky e bëri vetëm me kajak. And was it difficult? Yeah. With the kayak, what was the most difficult part? It's just Ishte vështirë udhëtimi me kajak. Solitude sometimes. Disa herë vetmia që diçka e vështirë.
just physically, Gjithashtu it's very në fizik straining. And është every day shumë e was lodhshme cold, and dhe çdo ditë bën të ftohtë. especially at the end, you know, sometimes you Dhe had në to fund nganjëherë look at the water if you could actually go there because the wind was shikon blowing too hard. ujin, qofse mund të shkosh se ka erë. It was just getting so cold that it was Dhe bën always kaq very ftohtë uncomfortable to be outside. Ishte jo aq e rehatshme të ishe jashtë. Do you have any next big trip that you're gonna do? I don't know. I think there's a bear. Që nga një tip që vërtet atje poshtë. Okay? Dhe me këtë diku këtu, my last question for you, pyetja ime për ty është if there is like something that you want to tell to young people, let's say from Albania, what would you tell them? Çfarë do të thoshe të rinjve në Shqipëri? Maybe an advice, mbase një këshill, mbase. Yeah, just imagine the life that you want to live and do it. Thjesht imagjinoje jetën që do të jetosh dhe shko bëje. Yeah. And Dhe I think everywhere we hear about the American dreams and people other parts living in so much luxury, but I think we have to keep in mind that it's not në çdo vend so true. It's not the mendojnë real për way that people live. për ëndrrën amerikane, po nuk është e vërtet, nuk është njerëzit nuk jetojnë vërtet kështu. Thank you very much. Thanks. Like psychedelic truffles? Are they? Psychedelic tofu. That's a psychedelic tofu. Take it, man. I'm not gonna take it, you know. We're gonna see colors. Që nga No way. tofu e How çuditshme. can I Ikëm. Thank you very much. take it?